It's our last day in Kazakhstan and it's bittersweet. We had such an amazing time exploring, but today we have to pack in as much as we can before our flight tomorrow morning. So we woke up with a full agenda ahead. Our first stop was Panfilov Park. Now, let me tell you, it's more than just a park. It's named after the Panfilov heroes, soldiers who fought bravely during World War II. When Germany and Russia, the Soviet Union fight, Germany's army came to Moscow, and this army saved Moscow, fight Moscow. Walking through the park, I couldn't help but feel connected to the history, imagining the stories behind each statue and monument. It's one of those places that reminds you how much the world has been through. And right inside the park is Zenkov Cathedral. It's hard to believe, but this entire building is made up of wood. I mean, look at the colors. It's almost too pretty to be real. We stepped inside and there was a mass going on. Even though I didn't understand the language, the feeling of peace was universal. I sat there for a moment, just taking it all in, and this was one of those moments I didn't expect to feel so deeply. After the cathedral, we took a quiet walk through the Panfilov Guardsmen Park. It's right next to the church and honors the soldiers who gave their lives for their country. I find places like this give you a moment to slow down and reflect, especially on a busy travel day. It felt like the perfect way to continue after such a serene time at the cathedral. Next, we visited the Museum of Music. Now, unless you are a huge fan of traditional instruments and musical history, this might not be for you. For me, it didn't quite hit the mark. It felt more like a quick stop, but if you are into seeing how music has evolved here, maybe it's worth a look. We kind of breezed through and didn't stay long. After that, we made a quick stop at a chocolate factory. Next, we will chocolate factory. Chocolate and Tatler. But funnily enough, neither of us were really in the mood for chocolate. Which is rare for me, by the way. But we just decided to head out after a quick peek because, well, when you're not feeling like it, you're not feeling like it, right? Then it was off to the Green Bazaar. Now, this is one place I had been looking forward to. The bazaar is famous for its fresh produce, meats, and traditional Kazakh snacks. So we tried a few things, but honestly, nothing really stood out. I know people love to come here for the authentic shopping experience, but we didn't fancy much. It's great for souvenir shopping though, especially if you want something unique and handmade. So for me, every country I visit, I like to bring back something practical that also reminds me of the culture. So at the Green Bazaar, I found this beautiful bag. I believe it's jute bag. The design is traditional handcrafted by Kazakh artisans. It's such a simple thing, but I know I'll use it in my daily life back home and I'll always remember this trip. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊക്ടോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. കൊക്ടോബിയെ എന്നാണ് ഇവരിവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്, ചൂടുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ഇനിയത്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഗോണ്ടോല റൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഗോണ്ടോല റൈഡിൽ പോവായിരിക്കും. സോ ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. എനിക്ക് ഷിംബുലക്കിൽ പോയിട്ട് മതിയായിട്ടില്ല ഗോണ്ടോല റൈഡ്. ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആ ഗോണ്ടോല റൈഡിൽ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇതിന് 6,000 ടെങ്കിയാണ്. അപ്പോൾ 2 പേർക്ക് 12,000 ടെങ്കി. സോ ബേസിക്കലി ഒരു 100 ദിറംസ്, 50 ദിറംസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 45 ദിറംസ് വെച്ചാണ് പെർ പേഴ്സൺ വരുന്നത്. സോ ഐം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. അവളുടെ ജാക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയേക്കാണ്. തണുപ്പൊന്നുമില്ല പുറത്ത്, ഇച്ചിരി തണുപ്പുള്ളൂ, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. സോ ഇനി ആൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാം. Now the gondola ride was honestly the best part. Just look at that view. You get such a different perspective of Almaty from up here. But I have to admit, Koktov itself wasn't as impressive as I thought it would be. It's more of a touristy spot, so if you're looking for a deep cultural experience, this isn't it. We did, however, do some souvenir shopping and I found such a beautiful shawl for my mom and a couple of scarves, one for my sister and one for a colleague at work. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്തൂറിലാണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച സെയിം സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോണത് അറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും പനീർ തന്നെ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. പനീരും നാനായിരിക്കും കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. കാലത്ത് നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന്. There's something about returning to a familiar spot after a few days that makes it feel like home. The food was so good, like it was as good as I remembered, and it really hit the spot after a long day of walking.
Now, after lunch, we caught a bird show. നമ്മളിവിടെ എത്തി. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോണത് ബേർഡ് ഷോ ആണ്. ഇത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി കൂടി ദൂരമുണ്ട്, ഒരു 30 മിനിറ്റത്തോളം ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ ബേർഡ് ഷോയിൽ ഇത്രയും പ്രത്യേകത. But honestly, it wasn't anything mind-blowing. I guess we were just lucky to catch it before heading to our next stop. Next, we finished the day with a short hike at Ayusai. നമുക്ക് നടക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ലൈക്ക് സീരിയസ്ലി നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്പോയിൽഡാണ് ദുബായിൽ. ബിക്കോസ് എവിടെ പോകാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സി ഉണ്ട്, കാശ് കൊടുത്താൽ ടാക്സി എത്തിച്ചോളും. പക്ഷേ ഓക്കെ ഇവിടെയും ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ തന്നെ ഹൈക്ക് ചെയ്ത് പോകണം. എനിക്ക് 2-3 കയറ്റം കയറുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ശ്വാസം അയ്യാ അവേ ഹായ് കയറാൻ പറ്റാ. Where is the waterfall? I'm telling you, there is no waterfall. I think it's just a stream. ये शायद इन्हीं को waterfall बोल रहे. नहीं उधर है उधर किट्टी. And the reward at the end was this small but charming waterfall. So അതാണ് നമ്മുടെ പുറകെ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർഫാൾ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ മേളിൽ വരെ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായാലും പോകാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്. I didn't record much here. I think I was just too tired to hold the camera at this point. But it was such a beautiful way to end the day. And that wraps up to our last day in Kazakhstan. After getting back to the hotel, guys, we crashed for a bit, packed up and headed to the airport for an early morning flight. It's always a mix of emotions at the end of a trip. Tired but happy. And a little sad to leave. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ലീവ് തീരാറായി. ഓൾറെഡി 3:30 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി ദുബായി പോയി കുളിച്ച് റെഡിയായി ജോലിക്ക് പോകണം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇഫ് യു ഡിഡ് then do like, share and subscribe and I'll see you